హన్మకొండ నగరంలోని సుబేదార్లో ఏర్పాటు చేసిన కాస్మెటిక్ ఫ్యాక్టరీ షాప్ ని వరంగల్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కడియం కావ్య ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ ఇలాంటి కాస్మెటిక్ ఫ్యాక్టరీస్ ను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు. తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా హన్మకొండ నగరంలో కాస్మెటిక్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేసినట్లుగా నిర్వాహకులు తెలిపారు. రోజురోజుకు బ్యూటీ ఇండస్ట్రీ జరుగుతుందని ఈ క్రమంలో నాణ్యమైనటువంటి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ను అందిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జావేద్, ఇమ్రాన్, అహ్మద్, ప్రియాంక, నాజియా, షేక్ అజీం, ఎండి రిజ్వాన్ సమీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రకరకాలుగా ఫ్యాక్టరీ ఉంది, తన అవుట్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఈసారి మనం కాస్మెటిక్ ఫ్యాక్టరీ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం లాంచ్ చేశాము. ఎందుకంటే బ్యూటీ ఇండస్ట్రీ అనేది 2 times పెరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు ఎంత పెరిగిందో బహుశా ఒక 3 సంవత్సరాల 2 times ఇంకా పెరుగుతుంది. Now the beauty market is around 6 billion. It's going to be 18 billion in next 3 years. And we want to give the best price on a factory rate, the maximum discount, and we are coming up with 10 more stores. So this is our plan. ఇంకొకటి ఏమంటే లైక్ వై యూ హ్యావ్ ప్లాన్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ సార్? లైక్ మార్కెట్లో చాలా కాంపిటీషన్స్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, మీ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఓన్ బ్రాండ్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, లైక్ యూఆర్ గెటింగ్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ విత్ యువర్ ఆల్ టైమ్ జర్నీ, అంటే దాని మీద ఒక మీ విజన్ ఏంటి సార్? See, vision is like we want to give the best discount to all the customers, and we want to compete in our brands itself. Which means like the affordable cost with the different the technique, the new technology, and like the best results products which you are going to be provide to the market, sir. Great, sir. I like to have a few words with Ahmed sir also, the Mahesh Babu of Telangana. What do you say, everyone? He looks like some Mahesh Babu because I always by seeing him with his smile, with his dimples and all, the Shah Rukh Khan is having also same like So we wanted to know something about yourself, sir, and also like your journey with Cosmetic Factory. Thank you very much for the kind words. I am basically a chartered accountant, and I don't know how I came into this cosmetic world, and maybe because of my friends, who introduced this to me. And as Mr. Imran said, this is going to be one of the biggest industry in India. It's a rapidly growing industry. And the concept behind Cosmetic Factory is that we wanted to bring all the products under one platform, including the services, even for the wholesale and the retail customers. And plus it will be on a very affordable and very competitive price. And mainly in why we opened in Warangal as such is because we have seen the market here that many people have to travel far to get best of the products and at best of the prices. So we wanted everything to come under one roof, and we will obviously be having our own products as well, which will be one of the best in the world, and it will have the best results in very short term and for long term as well. So thank you very much. And we want to give the best price on a factory rate, the maximum discount, and we are opening. Good ఏమంటే లైక్ వై యూ హ్యావ్ ప్లాన్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ సార్? లైక్ మార్కెట్లో చాలా కాంపిటీషన్స్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, మీ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఓన్ బ్రాండ్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, లైక్ యూఆర్ గెటింగ్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ విత్ యువర్ ఆల్ టైమ్ జర్నీ, అంటే దాని మీద ఒక మీ విజన్ ఏంటి సార్? See, vision is like we want to give the best discount to all the customers. Okay. And we want to compete in our brands itself. Fantastic. So which means like the affordable cost with the different the technique, the new technology, and like the best results products which you are going to be provide to the market, sir. Great, sir. I like to have a few words with Ahmed sir also, the Mahesh Babu of Telangana. What do you say, everyone? He looks like some Mahesh Babu because I always by seeing him with his smile, with his dimples and all, the Shah Rukh Khan is having also same like So we wanted to know something about yourself, sir, and also like your journey with Cosmetic Factory. Thank you very much for the kind words. My pleasure, sir. I am basically a chartered accountant, and I don't know how I came into this cosmetic world, and maybe because of my friends, who introduced this to me. And as Mr. Imran said, this is going to be one of the biggest industry in India. It's a rapidly growing industry. And the concept behind Cosmetic Factory is that we wanted to bring all the products under one platform, including the services, even for the wholesale and the retail customers. And plus it will be on a very affordable and very competitive price. And mainly in why we opened in Warangal as such is because we have seen the market here that many people have to travel far to get best of the products and at best of the prices. So we wanted everything to come under one roof,
and we will obviously be having our own products as well, which will be one of the best in the world, and it will have the best results, you know, in very short term and for long term as well. So thank you very much. Which means like all put together, like you know, the one platform for the services and also the retail. The like you know, the concept of cosmetic factory is like you know, to have one platform where the customer can and they can have the services, because it is being combined with salon and retail concept. So basically the salon services they can do, and then they can just have the retail purchase and all, they can go back. In one platform everything is there. So Actually, salon is not our concept. We want people to try. They should feel that the quality is good, whatever it is. fantastic. Then that is our confidence. They try it, they come and take it. That's it. Fantastic. So first time ever salon in entire India, I can say, like you know, who have a very good confidence that they can try the product and then they can buy. That's a concept side. Thank you very much. Great concept. I like to have a few words. जावेद सर, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, 2 मिनट आपसे भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि जावेद सर के बारे में लाइक यू नो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका काम करने का अंदाज अलग है, इनका विजन अलग है, एंड ही वांट्स एवरीथिंग ऑन स्ट्रीमलाइन, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द स्टेज विद यू सर, और मौका मिला है एक बार आपके साथ काम करने का, एंड आगे भी मौका मिलता रहेगा. मैं चाहता हूँ कि आप ब्यूटी के बारे में लाइक यू नो दो अल्फाज बोले. ऑफकोर्स यस, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बट फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ बोले हमारे बारे में. देखिए भाई, दुआ करिए हमारे लिए बस कि पहली बार हम लोग स्टार्ट करें कारोबार, इसमें हम लोगों का सपोर्ट चाहिए. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you so much for keeping patience. Thank you everyone. Thank you media. कॉस्मेटिक फैक्ट्री बहुत ही बेहतरीन यहाँ ओपनिंग हुआ है. जितने भी यहाँ खवातीन हैं, यहाँ पे लेडीज है, और जितने भी यहाँ पे मर्द हजरात हैं, और अपने अपने वाइफ को अगर कोई मेकअप के शौकीन है तो यहाँ पर कॉस्मेटिक फैक्ट्री के पास आकर यहाँ से ले जाइए, परचेज करिए, और बहुत बेहतरीन. और वरंगल की बात करूँ तो मैं वरंगल से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है माशाल्लाह से, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, आते जाते रहता हूँ मैं, और माशाल्लाह. और जैसे मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी एक सिंगर एज प्लेबैक सिंगर की जर्नी थी मेरी. उसके बाद में मैं लिरिक्स राइटर बना. ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे वरंगल डायरीज में नवीन आफरीदी का एक गाना आया था किस्मत, वो लिरिक्स मैंने लिखा था जी. तो उसके बाद में मैं एक परेशान अन्ना का एक कैरेक्टर स्टैब्लिश किया. तो मोहब्बत है लोगों की, वरंगल की भी मोहब्बत है, हैदराबाद की मोहब्बत है. जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं लोग, बहुत बेहतरीन मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. इसी तरह से आप लोग की मोहब्बत रहेंगी तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. मैं चाहता भी हूँ लाइक यू नो मीडिया भी काफी टाइम से वेट कर रही है. एक छोटी सी परफॉर्मेंस, जैसे आपने बोला कि आप सिंगर हैं, तो हम चाहते हैं कि व्हाट यू से ऑल लाइक यू नो लेट्स हैव अ फ्यू लाइंस, एक 2 लाइन बस खाली हमारी टीम के लिए बस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए, आर्टिस्ट को सिर्फ जोरदार तालियां चाहिए. तो आप लोग जितना ताली मुझे दे देंगे तो मैं इंकरेज और होते रहूंगा और अच्छा परफॉर्मेंस करता हूँ. तो जोरदार ताली दीजिए प्लीज, जोरदार प्लीज. तो बहुत सारे ऐसे मैं सीखते गया, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. मैं जैसे ही कुछ नई चीज मिलती है तो फिर सीखता हूँ. आप देखेंगे हर एक सिंगर की अलग अलग वैरायटी वॉइसेस है. जैसे कि कुमार सानू किस तरह से वॉइस निकालते. तो ये कुमार सानू की वॉइस है. जैसे कि अदनान सामी की टोटली यूनिक वॉइस है, टोटली यूनिक वॉइस. जैसे कि नींद में से अभी उठा ये अदनान सामी की वॉइस. जैसे कि हिमेश रेशमिया, उनकी वॉइस टोटल अलग है. जैसे नाम से गाते हुए होते हैं, एक बार आजा
आर्टिस्ट कुछ नहीं चाहिए, आर्टिस्ट को खालिया चाहिए तो जोरदार खालिया होता और अच्छा आप लोग बताते रहना चलो। तो हिमेश रेशमिया जी को एक टैलेंट मिला, वो टैलेंट रेलवे स्टेशन पे मिला। वो रेलवे स्टेशन पे एक फीमेल आर्टिस्ट थी, उनका नाम था रानू मंडल जी। अगर रानू मंडल जी को यहाँ पे बुलाऊंगा तो आप लोग जोरदार थाली मारेंगे तो रानू मंडल जी आएंगे, तो जोरदार थाली मारेंगे।